Hello everyone, how are you today? I hope you're doing fantastic in your houses with your family. This video, as you know, is to explain the contents and the exercises of session number 7 that teacher Nicholas and I sent you this week. Okay, as you know, we're going to continue working with unit number 2, I'm playing on Saturday. Okay, and to start our class, here we have a picture with a lot of means of transportation, okay? And you are going to tell us how many of those means of transportation do you recognize. Ya, para esta sesión, ¿cierto? Vamos a continuar con la unidad número 2, que empezamos la sesión pasada. Y para comenzar nuestra clase, ¿cierto? Vamos a mirar esta imagen, ¿cierto? Que tenemos varios medios de transporte, ¿cierto? Y ustedes nos van a decir cuántos de ellos reconocen. Remember to use your English. Okay, then for this session in our grammar content, we're going to work with how long it takes. Okay, for example, how long does it take to get there from this part of town? It takes about 20 minutes on the subway. ¿Cierto? Para nuestra parte de la gramática vamos a trabajar con how long it takes. Okay, we use it to ask about length of time, or here says the duration of an action. Okay, how long does it take you to get to the gym? It takes 30 minutes by bike. So I start home and then I ride my bike for 30 minutes and then I get to the gym. ¿Cierto? Vamos a hablar de duración de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto te toma, cierto, ir desde tu casa hasta el gimnasio? Another example, how long does it take you to walk to school? It takes me 15 minutes, ¿cierto? ¿Cuánto demoras en caminar al colegio? Me demoro, ¿cierto? 15 minutos. We can use how long and take with or without the subject pronoun you. Okay, here is an example. How long does it take to drive to Maine? It takes 4 hours. How long does it take you to have breakfast? It takes me about 20 minutes. Ya, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que podemos agregar el objeto o no. Ya, en este caso, ¿cuánto tiempo te toma a ti tomar desayuno? A mí me toma o me demoro 20 minutos. Pero puedo decir cuánto demoras en manejar, ¿cierto? A Maine, por ejemplo, ¿cierto? Me demoro 4 horas. ¿Ya? Muchas veces en inglés utilizamos el objeto, me, you, ¿cierto? ¿En quién recae la acción? Como ya lo habíamos conversado. En este caso puede que aparezca o como puede que no, y el sentido es exactamente el mismo. How do we answer these questions? ¿Ok? ¿Cómo podemos responder a este tipo de preguntas que tiene que ver con una duración de tiempo, right? We can use about 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, etc. An hour, 2 hours, 3 hours, etc. 3/4 of an hour, 3/4 de hora, that's 45 minutes. 10 minutes, 20 minutes, 60 minutes, etc. A quarter of an hour, ¿cierto? Un cuarto de hora, 15 minutes. Then we have an hour and a half. 1 hora y media. Half, recordad que es como la mitad. Half an hour, ¿cierto? La mitad de 1 hora, 30 minutes. 2 hours and a half, ¿cierto? 2 horas y media. Every time I add and a half, ¿cierto? Es media hora más. Okay? Now we're going to practice. To train this, the use of how long it takes, we need to practice. ¿Ya? Para esta parte hay que practicar, practicar, practicar. So, here we have questions or prompts, ¿cierto? Ideas de preguntas, and you have to write the question and then answer. Okay, we're going to look at the example to guide you. How long travel from Chicago to Las Vegas by airplane? So my question would be, how long does it take to travel from Chicago to Las Vegas by airplane? Okay, and my answer has to be, it takes 6 hours. Here, this is how I need to write my questions. ¿Ya? Esta es como la forma de escribir la pregunta. How long does it take to travel? ¿Ya? En este caso, ¿por qué necesito el does? Porque estoy utilizando it, ¿cierto?
Por lo tanto, debo utilizar la tercera persona, que en este caso es does. How long does it take to travel from Chicago to Las Vegas by airplane? It takes 6 hours. Okay, you need to do the same with from 1 to 6. Here you have your questions and here you have the time that it takes you. ¿Ya? Y entre paréntesis, ¿cierto? Tienen la información que necesitan para la respuesta. Okay, let's see how you do in this exercise. Now we have here sentences or questions that have one mistake. Okay, you need to look at the sentences, okay, look at how we form, how long it takes, and then try to look for the error and then correct it. Ya, vamos, aquí tenemos preguntas, ¿cierto? O oraciones que tienen un error. Ya, puede ser un error de que le falta algo, que le sobra algo, ¿cierto? Le falta una letra, o que está en singular plural, por lo tanto no es acorde. Por lo tanto, debemos, ¿cierto?, revisar la forma en cómo escribimos, por eso deben guiarse por este ejercicio para poder identificar el error. Let's see the example. How long it takes you to get to school? Okay, here, my mistake is that I need the auxiliary verb. How long does it take you to get to school? Ya, en este caso, lo que me pasa es que yo necesito el does. Okay, if you look at here, we also have does it take. So, that is my mistake in this sentence. ¿Ya? Yo necesito agregar este auxiliar, que en este caso es does. Okay? Remember that in the present, the third person needs an S at the end, ¿cierto? En el presente, la tercera persona, he, she, or it, va con S y el auxiliar es does. Okay? So, let's continue with our session. If you have any questions in this part, please let us know. Okay? Si hay alguna pregunta en el uso del how long does it take, pueden preguntarnos al teacher Nicholas or myself. For the second part of this session, we are going to focus on vocabulary about transportation, just like our starter. ¿Ya? Para la segunda parte de nuestra sesión, ¿cierto? Vamos a abordar el vocabulario de transporte, ¿cierto? Medios de transporte. So here we have a picture of a city with lots of means of transportation, right? So you have to look at the picture and then you have to match the words with the different forms of transportation. We have airplane, that is our example. We have bicycle or bike. Bike is the short form of bicycle, ¿cierto? Bike es la forma corta, ¿cierto?, de decir bicicleta, como nosotros le decimos la bici. We have boat, bus, car, helicopter, motorcycle, subway, taxi, train, and truck. Okay, you have to identify them and then write here the correct means of transportation. Continuing here, now we are going to practice a little bit of listening. Okay, we're going to listen to some conversations and you have to complete the chart, then listen again and check. Okay, now we're going to do this part. Unit 6, Vocabulary, Transportation, page 62, Exercise 2. Example. How do you go to school, Alejandro? I usually take the bus, but I sometimes walk. 1. How do you go to school, Angela? I take a bus or the subway. I never walk. 2. How do you go to school, Sophia? Do you take a bus? No, I don't. I go to school by car with my mom. She works near my school. 3. How do you go to school, Mark? I usually take the train, or I sometimes go by car with my dad. 4. How do you go to school, Fletcher? I ride my bike every day. I love it. Great. Remember that you can listen to it as many times as you need. Ya, recordar que pueden escuchar el audio todas las veces que ustedes necesiten.
Okay, and then to finish our class, here you are going to complete the rules with how long, takes, and take. ¿Ya? Deben completar las reglas, ¿cierto?, del uso con how long, takes, and take. Deben, ¿cierto?, escoger en qué lugar va cada una de esas palabras. Now, look at the information here on this chart. Okay, you need to write questions and answers like mini dialogues for all of these places and activities. Okay, then you're going to choose 3 dialogues, so 3 of these activities, and record yourself and then send it to us. Ya, para finalizar nuestra clase, ¿cierto? Esta actividad tiene que ver que ustedes van a escribir preguntas, ¿cierto? Y respuestas como mini diálogos, ¿ya? Para cada una de estas actividades. ¿Ya? Luego van a escoger 3 de ellos y se van a grabar, ¿cierto? Y nos los van a enviar para poder practicar pronunciación, ¿cierto? Y fluidez en el idioma. Let's look at an example. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. What are you doing next weekend? I'm going to the zoo. And how are you traveling there? I'm taking the subway, for example. And how long does it take to get there? It takes 25 minutes. ¿Cierto? Tenemos nuestra pregunta que harás el próximo fin de semana, ¿cierto? I'm going to the zoo, ¿cierto? Si se fijan, aquí tenemos nuestro verbo, ¿cierto? Y aquí el lugar. How are you traveling there? ¿Cómo vas a viajar para allá? ¿Cómo vas a llegar a ese lugar? I'm taking the subway, ¿cierto? Pero aquí tengo diferentes. And then, how long does it take to get there? It takes 25 minutes, ¿cierto? Y aquí tengo la duración del viaje. Okay, you need to write a dialogue just like this one for all of these places. Ya deben escribir un diálogo, estos son los mini diálogos, ¿cierto? Para cada una de estas actividades, luego escogen 3, ¿cierto? Y esos son los que deben grabarse y enviarnos, ¿ok? So if you have any questions, please email Teacher Nicholas or myself and we'll be happy to answer all your questions and we'll see you in class this week, okay? Have a nice day, everyone. Bye-bye.